Angin kencang disertai hujan yang melanda Jakarta membuat pohon besar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan tumbang pada Sabtu, tanggal 17 November tahun 2022, sore. Akibatnya kendaraan roda 4 tidak bisa mekintas di sana karena kabel tiang listrik ikut menghangi jalan usai tertimpa pohon. Sedangkan pengendara sepeda motor masih bisa melintas namun harus hati-hati supaya tak tersengat aliran listrik dari kabel. Warga sekitar tak bisa berbuat banyak dan hanya menunggu petugas dari dinas terkait datang untuk evakuasi.